Welcome back to Rod Reacts. Rod Reacts everything in India, except for this video is not filmed in India. It's actually filmed in Ukraine. And this is Sri Radha-Madhava Installation. And there's English subs, so I'll be able to understand what they're saying. But apparently in Ukraine, they're installing Hinduism statues, so that's freaking awesome. So we're going to check it out. We're going to see how, they do it. We're going to see what it means to them. I'm sure they're going to explain it. Let's just check the video out. I was recommended this from a subscriber, and she said it was absolutely beautiful. So let's check it out. I'm guessing this is Ukraine. I've never been to Ukraine, but beautiful seeing how, it's spreading across the world. When I think of Ukraine, I don't think of Hinduism, and then I get to watch videos like this and it's like, wow, it's reaching far, it's reaching wide. Gangeya champeya tadipinindi ruchi pravaha sapitan ma brinde bandhu ka bandhu dyuti divya vashi brinde numaste charana vrindam. Beautiful song. Этот алтарь начался, наверное, 4 года назад. 4 years. Wow. Был один срок установления божеств. Мы готовились к нему, потом это отменилось, и это все замедлилось. А вот к этому установлению мы уже больше подготовились, и сейчас небольшой марафон, чтобы это все завершить. Beautiful woodwork. Это прекрасная гардеробная Рада Кришны. Она делалась за 1 месяц. Я вспоминаю все время про Прабхупаду. Кришна Баларам-мандир был построен за 2 года. Но видя, как это создавалось, я все время видел этот пример, что преданные настолько энтузиастичны и настолько действительно очень хотят служить Кришне, что они сделали такую чудесную гардеробную. That's a massive dressing room they prepared for Radha and Krishna. It just shows how devout they are to him and how much they care and how much effort and time they've put into this. They said it took a month to prepare all these dressings. И причем Кришна выбрал себе
того, кто сделал это, умно очень. Это... Rasa vilaso vasatischa vrindavane tvali sangi saroja seva lavya chapun sankipaya tavaiva vrinde numaste charana vrinda. Think how much man hours it's taken to build these, statues and the dressings and the flowers, and how many man hours it takes, and it's very delicate, it's little hand things where you're either carving something or putting something together, and it just shows you how much they care and how much they want to please. Beautiful picture, man. Сейчас мы шьем одежды для Шри Радхи Кришны и Шри Гауранитай на установление. В основном мы шьем из натурального шелка. Подкладка делается из хлопка. Используем тесьму, бусинки, стразы, пайетки. Много костюмов у нас сделано из шелковых натуральных сари. Преданные у нас профессиональные, есть дизайнеры, профессиональные конструкторы, вышивальщицы, просто желающие помочь в этом. Женщины все склонны к такому виду рукоделия, поэтому очень много матаджи. Мы так посчитали, наверное, уже больше 200 человек участвуют в этом служении. Over 200 people's prepared it. I don't know if you can read the subtitles or not, but over 200 people's preparing all this beautiful things. Food look good. Новые стандарты, они у нас уже введены были до того, как еще это по требованию GPC мы заранее должны были повысить стандарт, который у нас уже несколько месяцев поддерживаем. Это 2 полноценных ужина у нас. 2 full-fledged supper offerings. All spices. Yummy. Божества около 10 лет были уже доставлены в Киев, и они хранились, запакованы. Wow, they've had these for 10 years and they've never installed them, and now they finally have decided to install them. They were shipped over to them in packages, so I wonder why it took so long for them to install them. Или закрыты, потому что мы не хотели устанавливать божества, чтобы им поклонялись только те, кто живут в храме. Те, кто живут в храме, должны прежде всего проповедовать. Брахмачари должны прежде всего проповедовать. И поклонение божествам — это прежде всего задача грехастна.
से कृपा दुराचाना विफले से कृपा दुराचाना चपल सुख लभ लागिले. It is my duty to ask you. Мой долг заключается в том, чтобы спросить вас, Before beginning this entire ceremony of Radha Krishna Pratishtha, прежде чем мы начнем всю эту церемонию установления Шри Рады Кришны, are you ready? вы готовы? Are you ready to take care of the Radha Krishna deities throughout your life? Вы готовы заботиться о божествах Рады Кришны всю свою жизнь? If you have any doubt, Если у вас есть хотя бы какие-то сомнения, we will stop. то мы прекратим все сейчас же. You must give Вы должны дать your нам consent. свое согласие. You must give your consent in front of Srila Prabhupada, Вы должны согласиться с этим перед in Шрилой front of all Прабхупадой, the Vaishnavas, перед всеми вайшнавами, that you will take the responsibility, что вы примете эту ответственность, uninterrupted service of Sri Radha Krishna. чтобы служение Шри Рады Кришне было непрерывным. You should promise, Вы должны пообещать, you should never leave что вы никогда не оставите, the service of Radha Krishna. не прекратите служение Шри Are you Рады Кришне. ready for it? Вы готовы на это? They want a pure heart. They want to make sure that you're ready. Are you ready to serve Radha Krishna? Are you ready to give your all? Are you ready for, to try to see the divine vision of it, Are you ready? Because if not, back out. If you're ready, let's move forward. Looks like they're ready. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरयेत्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरयेत्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरयेत्. I'm guessing these are all, I hate pausing it in the middle of all this, but I'm guessing those are offerings to Radha Krishna. Not sure, but I'm pretty sure they're offerings. Шрила Прабхупада хотел, чтобы кто-то обучился установлению божеств в соответствии с Панчаратрикой. В Хайдарабаде он установил поклонение Шри Радha-Madhava Шри Джаганнат-Балдева Субхадри, Шри Гуру-Нитая. И он вовлек южноиндийских браманов, чтобы они совершали эти церемонии установления. Все они принадлежали Шри Рамануджа Сампрадаю, Шри Рамануджа Браману. После того, как все церемонии были завершены, Шрила Прабхупада попросил главу этой группы, мистер Шримад Сампат Кумар Бхаттачарья, не могли бы вы обучить всему этому наших студентов? Он сказал, да, конечно, мы можем обучить. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики обучились в системе Панчаратри и совершали это в соответствии в наших центрах ИСККОН. Let me see.
peacock feather. Very, very, very cool. It's awesome to see those statues together and knowing the story of their love. And you know, a lot of people say without Radha there's no Krishna, and vice versa. And Radha's like basically the female version of Krishna, and there needs to be both of them or there's none of them. So it's cool to see the statues together. And if the statues are worshipped in a clear mind and you can get that divine vision, you'll be more connected to God. So you know, that's what I've learned. That's what I've learned about idols in Hinduism. You don't, I mean, you're worshiping the idols, but it's not for the material on the, you know, this earth. You're channeling your vision through them to see God. So very beautiful. Мы хотим, чтобы каждый преданный нашей общины, для него приход Рады Кришны это было действительно серьезным событием в его жизни, чтобы это не было просто каким-то шоу, кто-то что-то устанавливает, и это очень прикольно, очень интересно посмотреть, что же там будет. Нет, это означает, что для каждого из нас, преданного этой киевской ятры, это рубеж, когда мы поднимаем стандарт в своем сердце. Может быть, это будет повышение каких-то внутренних стандартов, может быть, каких-то внешних. Это не так важно. Но каждый должен почувствовать и проникнуться этой идеей. Я должен как-то меняться. И с приходом Рады Кришны это лучшее время. Время настало. Время настало. Channel that divine vision. What an exciting, beautiful time.
see the tears coming out of that man's eyelids. Now that's devotion. That is devotion. That is something special. If you can reach to a point where it means so much to where you have tears rolling down your eyes, then you know you're on your way for the divine vision that you're seeking. You truly are. What a celebration. От первого даршана мои впечатления, но это было грандиозно, конечно. Yes. Это было просто, будто бы вот, можно сказать, что ты даже самого Кришну просто увидел. Сердце, оно начинает просто колотиться. That's why the statue's there. That's why the deity's there. It's because so you can experience him, you know, himself. That's why, like the lady felt it, you know. That's why it's there. That's what I have learned in the last few days. Нам с Прабхупадой, нашей баранками, у нас есть возможность слушать о Кришне, у нас есть возможность говорить о нем. Мы занимаемся тем, чем занимается душа. Очень нужно. Сегодня, когда открылся алтарь, и когда я первый раз увидел Господа Кришну, Шримати Радхику, до этого я специально никак не подглядывал в щелочку, не смотрел, я просто хотел их первый раз увидеть сразу на алтаре. И красота Господа взяла сердце, Yes. вынула из этого бренного тела и забрала в себе. Это красота. Чудо произошло. Радха и Кришна пришли к нам, это уже факт. И уже сознание людей поменялось, уже вокруг, как-то вся среда вокруг нас трансформировалась. И чувствуется какая-то, знаете, вот такая плотная энергия бхакти, которая распространяется вокруг. Это превзошло мои ожидания, потому что я не подозревала, что это будет настолько, ну, как бы, откликаться в сердце, оно будет радоваться. Don't have doubt. Отношения с Богом — это какая-то тайна мистическая. И ты не знаешь, как твое сердце на это отреагирует. Всем хочу пожелать действительно искренности, любви, гармонии. И тот праздник, тот, который нас... And that's the very things that Krishna would desire for you. Сегодня ожидал, на котором мы сегодня были, но действительно очищая сердца, очищая умы всех людей. И желаю всем чистой, огромной любви. That was an absolutely beautiful video. Thank you for recommending it to me. You could see how you could see what they were seeing by their actions, by their smiles, by how concentrated they are on Krishna and Radha. Very beautiful. You can tell how much this meant to them and how the energy was flowing. And it was just a very beautiful video overall. I mean, I think we should all watch this because, you know, maybe it'll change some hearts. Maybe it'll open some minds. Very beautiful. Anyway, those are my thoughts, my reactions. What are your thoughts? What are your reactions? Comment down below and let me know. For now, I'll see you next time. Peace.